I've just received this box of Elvis records, which we're going to be opening and taking a look at in this video. I've got to say I'm very nervous about opening this box though, because I'm a bit worried about the condition of the records themselves. I'll explain why I feel that way as we go through. But anyway, let's get this thing opened. 皆さんこんにちは。今日初めて日本語でビデオをやらせていただきたいと思います。日本人の友達に時々日本語でビデオをやってくださいと頼まれましたので、前半英語で後半日本語でっていう形になります。よろしくお願いします。Alright, let's open the box. Right, where am I cutting? 1, 2. Alright, so I've kind of knocked my camera out of position there while I've been opening that box up, but there we go. Whoops. 6 albums. These are all RCA pressings, the first RCA Japanese pressings. And let me explain why I'm a little bit nervous. So, can you see the plastic cover there? You see how it's rippled? Just round about there. This is often a sign of bag rash or plastic migration. So I'm very concerned about the condition of the records. The first cover looks really good. This is Loving You. It's the first RCA version. Moment of truth. That side's okay. That side's okay. It's not warped. So that's 1 down. 5 to go. I'm going to get rid of that plastic sleeve. The next one. By the way, there's 2 of these records in here that one is very rare. I don't actually have it. And there's another one which is a slightly unusual cover variant. Okay, the next one is Golden Records Volume 3. If something looks slightly off about the front cover of this album, it could well be the color of the lettering there on Elvis's name. With the last Victor covers, the color switched to pink. I don't know whether that was a conscious decision or whether it was an ink-related problem. But anyway, I think it stayed pink throughout the rest of the album's run, right through the RCA years. It had, of course, previously been a kind of an orangey color. So there you go, another fine-looking album cover. This one, too, has a kind of a wrinkled, rippled plastic cover. So, can we make this 2 out of 2? Side 1, side 2. So far so good, 2 out of 2. Get rid of that plastic cover. The third one, again, can you see the rippling there on all over the cover? This is a danger sign often. Let's hope we get lucky again. See, the plastic is kind of falling apart on the edges. I really ought to cut this off, to be honest. There we go. Okay, it's out. The second album, Elvis. I have shown a copy of this before. You can see the lettering on the front there is yellowy or orange. It's hard to tell really with the orange background. Again, this first appeared with the last Victor sleeves. This one's obviously RCA, but they did start printing covers with that color towards the end of the 60s.
Alright, here's hoping this one's okay. Side 2 looks good. And side 1 is okay. So that's 3 out of 3. We're doing good. Now, we haven't got to the record that I'm most looking forward to seeing. The next one is King Creole, and again you can see there are rippling or wrinkling down there. I'm starting to get less nervous now though. I think we've got 3 out of 3. Should be okay. This is the first RCA version again. Now this one should have the title King Creole, not King Creole but King Creole on one label. I think it's yeah, side 1. See how it says King Creole there. This one is also good. Yep, no scratches, no bag rash, no warping. 4 out of 4, pretty much home and dry now. Okay, the next one is, this one's a sleeve variant, Golden Records. This one's actually the second RCA version. I'll explain why in a moment. This cover doesn't look too bad, but you never know. Throw that away. They have at least done the job in keeping the covers clean. This one, yeah, is also fine. Side 1, side 2. There we go. Yeah, looks good. So I'll just very quickly explain why I know this one is a second RCA cover. If you've looked very carefully at the tops of the back covers, well, tops and bottoms, you'll see that they have little cutaways here and here, but this one doesn't have any cutaways. So this is actually the second RCA sleeve, probably from about 72. All right, the last one. There's actually 2 records in the same cover here. This one is a very, very hard to find copy of Such a Night, aka Elvis is Back. Now, it became Such a Night in 1963. And the RCA pressing, this one here, is really hard to find. So we also have a second disc in here without any cover. I'll show you that record first. Actually, I think he's put both records in the same inner sleeve, which is not promising. So the bonus record with no sleeve is Gold Records Volume 2. So you've seen side 2, and I know side 1 is okay. So again, that looks okay. So last but not least, let's take a look at the Such a Night LP. How does that side look? This side looks okay. Side 2 is okay as well. Wow, I'm a very relieved man after that. I'd say I was a little bit worried about the condition of the records, given those the state of those plastic covers. You might say, well, why didn't you just ask the seller? Well, it wasn't a dealer that was selling these records. It was just someone who didn't know anything about records. So even if you ask them, they often don't know what you're talking about. So it's just best to take the chance and buy them. And even if the records had been in poor condition, I would still be able to use them for materials, for reference materials for the book that I'm still working on. Coming out very soon, by the way. Okay, so I'm going to leave it there unless you want to stick around and watch me do the video again in Japanese for the second half of the video. But that's it for this video. Thanks for watching. Take care. Cheers. ではこれから日本語でやってみたいと思います。前半を見たら小包に何が入っていたかもうわかると思いますけど、もう一回見ながら説明させていただきたいと思います。ビデオの最初の方にこのレコードを買って、まあちょっとコンディションを心配していると、先ほど英語で言ったんですけど、なぜかっていうと、どれもこの、ちょっと硬いプラスチック、ジャケットがついていて、で、どれもよれています。で、これはですね、ビニ焼けのサインですよ。だからもしかしてどのレコードもビニ焼けかなとちょっとなんかビクビクしながら買ってしまって、で、最終的に
幸いにどれも OK です。ビニ焼きがありません。じゃあ、最初のジャケはですね、Loving You。この6枚も RCA 版の最初のプレスです。最初の日本版は、同じ Loving You というタイトルだったけど、曲目もジャケも、アメリカ版と違いましたよね。アメリカ版と同じです。ちなみにアメリカ版の最初の RCA のサイプレスはこれぐらい珍しいですね。なかなかないです、この日本版の RCA プレス。で、帯付きのはなかなかないです。もしかしてサントラ版以外、最初から帯付いていなかったかなと私は思います。で、ゴールデンレコード第3週です。ちなみに、6枚ともステレオ版で同じプレスリーステレオアルバムシリーズに入っています。これは第9週って書いてあります。Loving You は第4週です。で、最初のビクターのジャケは、エルビスの名前はピンクじゃなくてオレンジ色でしたよね。最後のビクターのジャケからピンクになってしまいました。それで RCA 版どれも同じピンクでした。ちなみに僕の一番好きなエルビスのアルバムです。次はエルビスの2つ目のアルバム、エルビス。日本版はエルビスの最初の、日本版の30センチのリリースでしたね。これも文字の色が途中から変わってしまいました。最初は赤だったけど、やはり最後のビクターのジャケから黄色になってしまいました。で、73年の再リリースからまた赤になりました。で、曲目はアメリカ版と同じ。で、これはプレスリーステレオアルバム第1週。キングクレオール。これも、初プレスは LS 版で日本独自のジャケットがありました。裏ジャケの写真の一部、全部かな、一部はアメリカ版と違います。で、ラベルにタイトルのミスがありますよ、実は。英語のタイトルのミス。King Creole って書いてありますね。King Creole じゃなくて。で、こっちはプレスリーステレオアルバム第5週です。で、この6枚の中に一番よくあるのはこれですね。特に珍しくないですね。ゴールデンレコード。ステレオアルバム第3週です。で、これ2つ目の RCA のジャケです。なぜかというと、これは何ていうのかな。これまっすぐですよね。これと比べると、前に見たやつと比べると、こういう形じゃないですね。これ日本語で何て言うかわからない。言い方あれば教えてください。これ。ちょっと違いますね。これ2つ目の RCA ジャケです。ラベルです。で、一番珍しいのはこれです。キスにしびれた Such a Night。60年代にリリースされた時に、エルビスが帰ってきたっていうタイトルでしたね。で、63年にビクター版の再リリースで、Such a Night、キスにしびれたになりました。まあ、帰って3年経ってたので、エルビスはもうバックじゃないですね。で、ちなみに、曲の順番はアメリカ版と違います。2面。この2面はアメリカの1面と同じ。で、まあ今にもないけど、この1面はアメリカの2面と同じ。
では、ちょっと違いますね。最初の曲は、キスにしびれた。アメリカの第2面の最初の曲は、なんだっけ、ソージボーイ。なんとか枕ですね。なかなか面白いタイトル。硬い枕の兵士暮らしがアメリカの2面の最初の曲です。そしてもう一つのちなみにありますよ。ソージボーイ、2つ目の曲はですね。アメリカ版にあるピアノのイントロがないです、日本版。なんで省いたかよくわかりません。じゃあ最後に、キスにしびれたジャケの中にこの1枚も入っていた。ゴールデンレコード第2週、ステレオアルバム第6週になります。ジャケットはないです。じゃあ以上ですね。今回は無事にこの結構珍しい6枚のエルビスのレコードを無事に受け取ってとても嬉しいです。何かコメントか質問がありましたらどうぞ下のところに入れてください。ではこれで終わりにしましょう。以上です。ありがとうございました。